Hello guys, today I shall discuss with you active voice and passive voice, and for the request of my students I have decided to teach you in Anglo-Bengali method, because many of my students are telling me again and again that you should teach in Anglo-Bengali method. However, in my last class I discussed with you transitive verb and intransitive verb, direct object and indirect object, and my tonight's arrangement is active voice and passive voice, and we have already come to learn that if there is no object in a sentence, we can't change it from active to passive voice. My dear boys and girls, please subscribe my channel, please comment, like and share it as far as possible. And if I am enthused or encouraged by you, I shall present you with many grammatical items. However, active voice means কর্তৃবাচ্য, and passive voice means কর্মবাচ্য. Okay, কর্তৃবাচ্য and কর্মবাচ্য. Okay, then what is active voice? When the action of the doer is directly done by the subject or directly done by the doer, the verb takes the active voice form. বাংলায় বলতে গেলে কর্তা যখন একটি কাজ বা একটি কর্ম প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদিত করে, তখনই আমরা সেই ক্রিয়াপদটির অ্যাক্টিভ ভয়েস বা কর্তৃবাচ্য গ্রহণ করি, এবং যখন সেই কর্তার কাজ সম্পাদিত হয় এমনভাবে যে অবজেক্ট বা কর্মটি কর্তার স্থানে চলে আসে এবং কর্তা বাই প্রিপোজিশন যুগে যখন অবজেক্টের স্থানে বা কর্মের স্থানে চলে যায়, তখন আমরা তাকে বলি প্যাসিভ ভয়েস. যাই হোক, আমরা একটা উদাহরণ নিচ্ছি. ফর এক্সাম্পল, হি প্লেজ ক্রিকেট. Plays is the finite verb or principal verb, and cricket is object. Because you ask plays with what, it will give you answer cricket. So cricket is direct object. Now try to transform this sentence into passive voice. So object should be placed in the subject, cricket, and you must supply the format of or the forms of be verb. After cricket, you will have to place is. Cricket is. You know that be verb has three forms, and is are. And according to the subject,
you will have to use is. Cricket is, and then the past participle form of the verb. Past participle form of the verb played. Play, played, played. Cricket is played by him. Now, let us take another example. Number 2. For example, they read the novel almost every day. What is the subject? What is the subject? Subject is they. What is the verb? Read is verb. What is the object? Novel is object. And almost every day is adverbial. Clear? Now let us convert it into passive voice. Just pick up the object novel. The novel is, the verb is read. Read, read, read. Read, read, read. The novel is read by they is subject and its object is them. By them almost every day. Okay. Now come to the third sentence. Rakesh does not play football. Rakesh does not play football. So it is a negative sentence, and does is auxiliary verb, play is the finite verb. Ask the finite verb by what? It will give you the answer, football. So let us pick up football. Football is not, as it is a negative sentence, you will have to use not. Football is not played, played by Rakesh. By Rakesh. Okay. Now let us take a sentence with two objects. For example, number 4, he gives me an apple. He gives me an apple. An apple every day. You see that there are two objects in this sentence. It is the finite verb or the principal verb, gives. Ask gives by what? It will give you an apple. It will give you the answer, an apple. Whom? It will give you the answer, me. So it is an example of active verbs, and there are two objects. One is the indirect object and the other is direct object. And we may change this sentence into two different ways. For example, an apple is given, is given me by him
by him every day. Okay, let us take this object. Me is object and its subject is I. So it may be I am given, I takes the verb form am. I am given an apple by him every day. Okay. Now let us conclude. Active voice object number 1. Active voice object প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট হবে, কর্তা হবে। যেমন দেখো এখানে অবজেক্টটা এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ ক্রিকেট হিয়ার ইজ অবজেক্ট অ্যান্ড হিয়ার ইজ সাবজেক্ট। সুতরাং অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হবে। দ্য অবজেক্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস becomes the subject of the passive voice, and according to the subject there must be the form of verb, that is am, is, are, according to the subject. You see that the subject is singular, একবচন, সুতরাং is হয়ে গেল। কেমন প্যাসিভ ভয়েসে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্রিয়াপদটি প্যাসিভ ভয়েসে পাস্ট পার্টিসিপেলের ফর্ম হবে, পাস্ট পার্টিসিপেলের ফর্ম হবে। ডোন্ট ফরগেট দ্যাট ইট উইল বি চেঞ্জড ইনটু দ্য পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। প্লে, প্লেড, প্লেড। সো ক্রিকেট ইজ প্লেড। অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসে বাই প্রিপোজিশন যুগে অবজেক্ট হয়ে যাবে। হি যদি সাবজেক্ট হয় তার অবজেক্ট হবে হিম। দেখো আমরা লাগিয়েছি বাই, তারপরে হি এর অবজেক্ট হচ্ছে হিম। সুতরাং অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট হবে, সেই অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্ট হবে, সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী বিভার্বের রূপ অ্যামিজ আর বসবে, মূল ভার্বটির পাস্ট পার্টিসিপেলের রূপ হবে। অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসের বাই প্রিপোজিশন যুগে অবজেক্ট হবে। দিস আর দ্য থিওরিজ, নাথিং এলস। নাও let us take two other examples of interrogative sentence. For example, let us take two examples. Do you draw pictures? It is an interrogative sentence. Ask, draw, by what? It will give you the answer, pictures. So pictures is object. Now let us convert it into passive voice. Pictures is plural number, therefore there must be are. Are pictures drew, drawn. Are pictures drawn by you? Are pictures drawn by you? So it is an interrogative sentence. So the auxiliary verb must precede the object. The subject must precede the subject. অর্থাৎ সাবজেক্টের পূর্বে অবস্থান করবে, মূল ভার্বটির পাস্ট পার্টিসিপেলের রূপ হবে এবং যথারীতি বাই প্রিপোজিশন যুগে অবজেক্ট হয়ে যাবে। ইউর অবজেক্ট ইউ। ক্লিয়ার? নেক্সট এক্সাম্পল,
does she not allow you to enter her study? Here study means study room. Does she not allow you to enter her study? সে কি তোমাকে তার পড়ার ঘরে ঢুকতে অনুমতি দেয় না? Here you see that you is object. Ask the finite verb allow by whom? It will give you the answer you. তুমি allow ভাবকে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করো, তার উত্তর হচ্ছে you. So you তারপর আমরা কি বসাবো? আর। সে আর কোথায় যাবে? সাবজেক্টের আগে চলে যাবে। Are you not allowed? Are you not allowed to enter her study by her? She is subject and her is object. So theories are the same, but as it is an interrogative sentence, the auxiliary verb must precede the subject in the passive voice. যেহেতু এটি প্যাসিভ ভয়েস এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এই আর সাবজেক্টের প্রথমে বসে। Let us take another example. Do they not help the men? Do they not help the man in distress? You see that the object is the man. Ask the finite verb or the principal verb by whom. It will give you the answer, the man. So the man is singular number, third person singular number, and it will take is, and the is will precede the subject. Is not the man not also precedes the subject, because man is noun. When the subject is noun, you will have to use not or the negative form before the subject. Subject আগে চলে গেছে। Is not the man helped by them? They is subject and them is object. By them in distress. So very easy. When the active voice is in the interrogative form, you will have to keep the passive form in interrogative sense by using the auxiliary verb at the beginning of the sentence, followed by subject and negative form, or followed by not and the subject, and you must give the interrogative sign. There will be no change. However, that's the end of my lecture, and today's lecture has become lengthy, and the next day I will teach you how to change from active to passive, from active into passive form in the case of present continuous tense and its interrogative form, and if possible present perfect tense too and its interrogative form. And good night, stay safe, stay mellow, avoid mass gathering, use your
hand sanitizer and mask if possible, and try to learn this lesson by your heart. And my dear boys and girls, please don't forget to subscribe my channel, to share, to like and comment. Thanking all of you. Good night. Thanking all of you.